So guys, we are on our way from Beaumont, where we've had a great time trying to understand the opportunities that our people can have. Ujambo mwanaspoti na karibu katika kundi ole mwendo wa michezo. So, wacha nivalishe ujamaa mic. Wakiongea mnamsikia. Ndio baba. Alafu na mimi wacha nifanye hiyo kitu. Yes. And then we go this way. Plug it in. Meanwhile, huyu jamaa ana leo I think tutalala na viatu. Buda. Leo sasa Leo ndio ile siku. That's a story for another day. So here we are. We are on our way back from Beaumont. Beaumont is a city, one of the cities in the Tri-City. Something like that. Tri-Circle. Yeah. Alafu, this is in Texas. By the way, Texas is, I think, the biggest state in the United States. Second biggest. Yeah. From the north to the south is about 16 hours drive. That is about 1,000 miles. 1,000 miles is 1,800 kilometers. So you can imagine how big that is. If you're driving from north to south, it's about 16 hours. So as part of our journey back, tusiboeke. Yeah. Huyu jamaa ameshinda akiniambia by the way, teacher George. Yes. Tunapiga hii shughuli na hii town. Yes. Na all over the place, the interviews you're watching and you're seeing and you will be seeing. Yes sir. Tunapiga na umse. So, ndio. Teacher. Ndio. Umeshinda ukiniambia juu ya ball, Premier League, Harambee Stars, nini. Yes. So now this is your time. I know. Okay. Bado tuko kwa hiyo shughuli ya machine, lakini Harambee Stars. Yes. Tulikuwa na Baresi the other day. Legend wa Kenya. That interview is coming up. Anasema ndio tulishinda Qatar 2-1. Lakini hiyo sio team for us to measure ourselves by, and of course there is a general feeling ya kwamba ball yetu we are not where we are supposed to be. Wewe unachezanga hiyo ligi ya Sunday. Yes. What is your thoughts about Kenyan football? Saizi vile tu. Ball ya Kenya tuko mbali. In terms of development, in terms of structures, everything else. We need to restart. Tuanze from ground zero, build up. You know, it has to be bottom up. See, it's not top bottom because I don't know, the system is not working. Yeah, ungiangalia game yetu, yes, tulipiga. I felt we are lucky due to tulilemewa. Game ya leo pia tumelose, sija watch. So that tells you something. Na tulikuwa home leo. So we need to restructure and start building. Work. We have good boys, but we need to work towards the future. Right. Yeah. I don't know if I communicated, but we need to do something. Something has to be done. Team inafaa grow pamoja, vijana wapige mazoezi. Firata nafaa afanye selection vizuri, awache kuletewa list ya wachezaji wanafaa kucheza. And that's how it goes. Na nikuulize, my friend Francis Gaido and many other critics were African football leadership. I have friends from all over Africa and in Nigeria, in Ghana, South Africa, Egypt, and there is a feeling that leadership ya federation zetu majamaa wako serious, because mtu anauliza, and I know I will be accused of being critical and seeing no good in the present administration of our football, but that is truth be said. Firat, huyu jamaa ni coach, rate him on a scale of 1 to 10. Nasiko ubaya, I have nothing against him. Firat ni coach, lakini anafaa coach timu ya mtaa.
I don't know, sijui alitoka wapi. Unajua coach ni credentials, mimi sijui amefunza wapi ball, but mimi niko na feeling makoch wako mtaa wangepewa hii team wapande nayo pole pole, because before, if you look at our success, has always been, you know, African coaches, you know, Kenyan coaches. Watu wa asili yetu ndio wanajua kudeal na vijana, so wapewe timu wang'ane nayo. So mbona tulete Firata alipo mamilioni bado tufungwe na South Sudan? South Sudan ni capital city, hiyo si sijui hata tusemaje. Vijana wanatoka Isli na wanatufunga bana. Mmetuangusha watu wangu. And that's the point. If you look at our game, our coaches tunaleta, nimesema Gaidho, unajua Francis Gaidho? Yeah. Gaidho says these are carpenters. Of course it sounds derogatory, but the term carpenter ni kujaribu kushow like who seems wa ball, like you're bringing a carpenter to do coaching. Ni kama kunichukua mimi uniambie ni kujengee how you get. Yeah. And that is what we are doing. We are spending a lot of money on these foreign coaches and we are never getting away from where hiyo aibu ya kupigwa na timu ndogo. Surely, you know, how low can we get? Buda, tunaenda wapi? Tumefungwa na South Sudan. Tumefungwa. Sasa tuende wapi? Tujificha wapi? Noma bana. Ni kama kuleta jamaa ishi kwako anaanza kupita na bibi yako. Noma buda. Tumeshafungwa ni hivyo. Sasa tutasema vijana wanaishi mtaani, wanaishi Isli, wanasoma Nairobi na wanatufunga. Vijana wetu wanapanda ndege wanarudi club zao. Hao vijana wanaingia matatu, wanaingia pale Isli pale wanaishi. So I don't know, man. Okay, let's look at the brighter side of the coin. Kabla tumalizeo story ya boli yetu, because it is more depressing. Tuongee kitu at least ni za changamsha kidogo. Kuna story ya kuna one time, I don't want to mention his name because mimi na yeye tuko na differences zetu and I don't want to drag you into that, but jamaa alisema Kenya hatuna talent. I know you know who that is. And it caused a lot of friction among the football stakeholders. Jamaa walisema hapa US mnaita soka, but sisi tunasema tu ni football bado. But we don't want to discourage our players. The fact that we are losing to South Sudan points to a problem that is not just about the lack of talent, it's about how we manage that talent. How do you encourage our players? You know, they go out there, wanapiga shughuli kwa club zao, jamaa wanakula namba vizuri, jamaa wako fit, but national team is in shambles. What is your message to our players? Mazee ni aje, ndio tunafungwa, maboys umefanya part yenu, kuna mali mmeangushwa, but we hope for a better tomorrow. How do you encourage those players? Ndio isikuwe mazee jamaa wanafungwa alafu pia tunatana against them. Hao ni maboys wana, that is their source of livelihood. Well, ball si grao, ball inaanzia dressing room, ball inaanzia structures, ball inaanzia, you know, it's all round. Kwa hivyo kama tunafungwa, there's something that is not right. Again, hii generation ya vijana ni generation mpya. Tuko na new dispensation, new captain, vijana wana come in. We are moving away from the Mugabe's hiyo rende hiyo era. So now right now tuko na kina Olunga na kina Marcelo, so let's build the team around there. Sasa I think tuna kipa mpya sijui anaitwaje, but so hiyo ni inaonyesha ni generation mpya, so vijana wana talent, so to manage talent yao poa, encourage them to work hard. Your head should be up, stay up there, focus on the goal. We are getting better. Ukiangalia vile tumecheza the last 2 games hatuko mbaya, fine tuning fulani ndio inakosa, alafu fielding pia saa nyingine inakuanga na changamoto, but as we are building, wacha vijana endelee kujikaza. I think sasa imefunguka, we have more players going to Europe, wengine wanaenda, you know, Qatar sasa hizi imekuwa ni kama pro league, so let's more kids go out there play, and then from there selection tuendelee, team ijengwe for the future. But as it goes, the next African Cup sijui kama hata tuko qualifiers, bado tuko mbali kidogo. Walisema tutaenda World Cup,
nashuku, but hatuko mbali, but jani yote inaanza na one step. So go back to the drawing board, let's get things right, vijana enjoy ball. That is a message haijatoka kwangu, but mimi I would as always be political. By the way, I'm not about to change. Leopard does not change its sports. I think I will say that we are getting into the political season. Nimeona story mingi zinasemwa. My position is that the current leadership has outlived its usefulness, assuming there was anything good out of them, which I don't see, for the reason that they decided to defy all the law and they become a law unto themselves. Well, that's a story for another day. The elections are supposed to be there. Waziri Ababu, you've been making pronouncements about, now we want a normalization committee from FIFA. The elections have to be held by such and such a time. This is a position that some of us took a long time ago. And when you came into office, by the way, teacher, I'm not drawing into this, but you've seen me point out to these things. Yes. I did reach out to the CS and say, look, we have to do things the right way. We have to follow the constitution and the laws of Kenya, as well as FIFA statutes. All of them are read together, because the law is facilitative. But time ya election inakuja jamaa. Watu wameniuliza kama bado nataka hiyo position. It's not about me. I don't talk about it because I want to be the one holding that position. But I talk about it because I realize that even if it was me, then I have to do the right thing. So whoever is offering themselves to compete in the coming elections, FKF, maze delegates, msituangushe. Let the people decide on who the right person is, the right person for the job to deliver. Hizo vitu teacher alikuwa anasema, ule mse anaweza fanya hizo vitu. Lay structures so that football can thrive. That's my message, and I'm sure he supports that to the extent that we are not mentioning any names. Wakitangaza elections, I will definitely be out here and I will tell you exactly what my position is, whether I am running or not. And if I'm not running, I will tell the country who I think will be the right person for the job. And we will continue to support the federation and the government in all their effort to make sure that football in Kenya is where it is supposed to be. There is no poverty of talent. There is no lack when it comes to the human. Lakini walisema hakuna, we don't have talent. Wakasema wana create talent, wakaleta pool fulani, vijana fulani walikuwa 23, under 6, under 10, under 15. Hao vijana walienda wapi? Ndio, I mean, ndio vijana walienda wapi? Hatukuwa na talent, mmeijenga iko wapi? Hao vijana ndio tunafanya wakipaka sasa. But surely teacher, unaweza sema ati hakuna talent? Ati Kenya hakuna talent? Acha tukubali hakuna talent. Hiyo yenye mlikuwa mnapika iko wapi? Good question. Mimi hiyo talent mlikuwa mnapika, mlisema hakuna talent, vijana wako hapa sijui wajui kupiga bola, wako enda academy, sijui wametoka mtaa, boli ya mtaa wakicheza boli ya masakara, hii boli ya juala, wacha tununulie vijana boli wacheze, walale nayo, wasome pamoja. Hao vijana wako wapi? And they've been in office for 8 years. And that's why we need structures. We need structures. Ndio mtu wako na hii vision bearer akienda haipotei. Hiyo vision bado inaendelea. Hiyo vision inaendelea. We need structures in place. We need structures that work. It don't matter who's at the head. We need structures that are right. Hata kama kuna siasa huko juu, mpira si siasa bana. Hata kama kuna hii mpira na kuna siasa ya ball, na ndio maana teacher unasikia naambia watu wanasema Milton, wewe unaongea ama unataka ukue. It is not about an individual. It is never about me. And if ever I will get into that position, or when I get into that position and I make it about me. Kwanza umenikumbusha. Mbona tunakuwa na sherehe sijui ni Nyayo ama ni wapi? Walikuwa wameweka church, tent size tunataka kwenda 2026 World Cup, mnaweka sijui tent kwa crowd. No, tunataka kuhost Cup of Nations ya 2027, but that's a story for another day. But kulikuwa na tent ground buda. Ndio nasema yani hizo vitu tunafanya na bado jamaa tunataka kusema. Ndio nasema the time mimi nikiingia kwa hiyo ofisi, yes, usikie teacher nasema ati lazima mnite president, sijui oga, sijui manze, hakuna. It is never about an individual. It is about the game, and it is about wale vijana wako mtaani na mademu wanataka
and a livelihood, kujenga life yao using talent ile Mungu aliwapatia. Hiyo talent wameshapewa, ni sisi kuidentify na tuweke factory, vile Baresi alikuwa anasema hii factory tukishaiweka manze we will go far. But enough of that. Ngoja, Oga tutakuita, lakini fanya kazi. It don't matter what title comes with it. Easy titles. It doesn't matter. Ukideliver utaitwa tu Oga. But huwezi itwa Oga ati wewe ni bazuu na hakuna kitu unadu. Piga shughuli bana. Vijana kwanza boli ya madem. Jamaa mmekanyagia boli ya madem and is the easiest way kufika World Cup. Sijui mnafikiria nini. Kazi ya madem si mingi. Mmetuangusha bana. Ndio nasema it is not about an individual. Hii kitu ni ile impact una create pale kwa ukiwa kwa job, do something that is right. Of course TZ, unaona vile TZ wametuacha. Juzi kwanza kumekuwa na scandal sijui nini ati tumevaa viatu zimbo, mmenunua viatu kutoka River Road. Mambo gani hizi? Mnanunulia vijana viatu za River Road. Watakimbia aje, watashindaje bana? Of course, there is a long story to talk about kwa history ya boli yetu, by the way. Sometimes inanidepress because nimekuwa nikiongea ukipiga kila kona ni shida. Ukienda hivi sijui ball, ukienda hivi hata ukienda Nyayo au sijui nini lazima utoboke ndio upate pass. Yaani wa Kenya mnakaaje jamaa? Kila mahali shida. Anyway, hakuna mahali tunaweza. I get depressed because nimekuwa nikiongea hizi vitu for the last 10 odd years. Yeah. And so wewe umekuwa ukipata ni shida ni nini? No, shida yetu ni watu wanataka kufanya ball ama leadership ikue, it is about them. People need to realize, teacher, and this is my philosophy, that leadership leadership is a privilege. It is a responsibility to change the lives of people. It is not about changing your own life, because if you make it about changing your own life, you can never play effectively the responsibility ya leadership. But if you change the lives of other people, you are changing your own life. So majamaa wamejifanya wao ni story ya kwenda mazeni mimi president kuja mali fulani, umeona vile fulani anasema sijui hakuna mali tatupeleka. Lakini shida yote Milton ni maskini tu. Yaani no, lakini ndio hiyo nasema hiyo usiseme ni umaskini. Saizi boli ya Kenya Azam wameleta dongapi? Super Sport walikuwa wanatoa dongapi? Na mbona wamekuza hiyo nini? That is not even the issue. The issue is ile pesa kidogo tumepewa. Betika walikuja wakasema South Sudan ina dongapi bana, alafu wanatufa. You get the little that you have. Pesa ya FIFA peke yake is almost unaona kusema Super Sport. Jamaa walienda wakakaa chini wakaambia FIFA tunataka mtusaidie to buy Obivan. Do you know how much money that was? 215 million. Na FIFA mbona ikutupea Obivan? No. Sasa kwani sasa wewe pia unataka ufanywe aje? Yani FIFA mnyii pia mnatuangusha. Ungetupea Obivan. It is because Obivan, kwani kazi ya FIFA ni gani? Kazi ya FIFA ni kuwasaidia kurun ball. So jamaa mmesema tunataka van. So mtapewa hiyo pesa ya kununua van. Tafuta msee wa van. Pesa ndio hii mlipe. So lakini siku moja kuleni tu pesa yetu, tutakuja Kenyan siku moja. Kenyan football between 2008 and this year imekula karibu 30 billion. Tutakuja jamaa, kuleni tu pesa yenu. Ni macho tumewapea. Kuleni pesa ya vijana. Azinata kama vijana wana machua, tunawakujia nyinyi. Hata kama ingekuwa ni mbaya aje, the thing is 30 billion in 14 years tungekuwa tunaona kitu bana. You get? So let us not lie to ourselves. Na wale watu wanaona ati hii vitu, mimi I have nothing personal against anyone. You do something good, I'll tell you. Kamto imefungwa. Nyayo hakuna renovation. Sijui wapi hakuna hata floodlights. Mambo gani hizi bana? Mpira wetu inaenda wapi? Anyway, sasa na pia at the level of support fan base, jamaa, hold those leaders accountable.
Wacha kuona ati kila time Milton akiongea ama teacher akisema kitu hapa ati huyo ametumwa, huyo anafanyia fulani sijui nini. It is never possible. You guys need to come out and ask the tough questions. Ndio jamaa waogope. Mkikubali kuwa divided nyi wenyewe inakuwa ni normal. But if we hold these leaders accountable, including Ministry of Sports, Waziri Ababu, na all the way to the head of state, governors, hizo vitu mnafanya ati sijui tona, unasikia ati governors tournament, sijui governors cup imekula 100 million. When you look at it, there is nothing to show for it. Tuache mazee. I mean, hata kama ni kukula, how much money does anybody tona want? wacha vijana wawekewe tona mtaani ndio wasikule kule madawa ya kulevya, lakini what we are saying, there has to be value for money. Value for money. Sasa governor akiweka tona, si ni do yake anatumia, si ati mnatumia do ya mwananchi taxpayers. Nyi tumia do yenu, wekea vijana shughuli wapige. Hiyo si vitu iko kwa manifesto ati unatumia do governors cup. Wewe tumia do yako, lakini all we are saying, tumia pesa ya mwananchi vizuri, vijana wapewe mafunzo ya mpira, wacheze mpira, jina yetu inuke. Ndio hivyo. Hata watu wa kukimbia pia siku hizi pia sijui kumeendaje. Because you know, kukimbia watu wanakuwa misused, misadvised. Anyway, it's a big scandal altogether. Hatuwezi maliza history. Nataka tukaribu kufika by the way. Tuko 40 miles, tuko mbali sana. Anyway, let's talk about something a bit more exciting. Nasiko, we also have to talk about it. Imeisha, sasa tuanze nyingine. It's a global village. Okay. Tuendelee na hiyo conversation, tusimix. Teacher hataki to mix. Hii ni ya mtaani. He doesn't want us to mix all this issues. Wewe kula tu pesa ya watoto. Si unaona ule jamaa wa Gabon tulimkamata. Kula tu utazeeka. Hiyo message yangu ni moja. Kula tu pesa ya watoto hii utazeeka, tutakuja. Kuleni tu pesa ya vijana, lakini time yenu itafika. Thank you. And hata huko mtaa kumekongana na dynasty. Si mwaka imeisha. Ilikuwa sijui tangu 1963. Nyinyi pia mnazeeka. Tutakuwa tunapona nyinyi mtaani tunawaambia umeona vile mliblanda. Siongezei. Sikuambia mangoto. Siongezei anything. I leave it at that. My position is well known. So, acha tumalizie hiyo story, but story inaendelea kwa social media. Andika Kurunzi News Legend Media, KDSO TV. Let's keep engaging. Subscribe to those channels. This conversation. Lakini Wakenya wa Qatar, big up Joe, mlitokea vizuri sana. Mlijaza hiyo study. Labda hata ndio sijui, nadhani Qatar tulikuwa na mashabiki wengi. By the way, crowd imekuaje? Sijui, nadhani tulikuwa mashabiki wengi kuliko Nyayo. Shukrani sana, mlitokea, mlipea vijana, you put our name on the map. God bless you guys. Now anybody else who stakeholders, wale wanafanya vitu ndogo ndogo mtaani kusaidia, usingoje serikali bana. Serikali ni wewe na mimi. So hizi tournament sasa tunaenda busy season, tunaenda Christmas. Ndio wakati vijana wengi wako idle. Tuendelee kuweka hizo tournament ndogo ndogo mtaani, wherever you are, whatever little unaweza jua, wale watu wako majuu, wale watu wako mtaani. Organizations ni mingi. Wekea vijana tournament mtaani wako busy. That's about it. Tafuta balls, baia watoi kids hapa na pale, and let's support the game on a positive side. Sisi tuko tayari ku give our input, and if uko out there and you feel like you have something to offer to our game, especially in supporting those things, kama ni kits uko nazo, kama ni boots uko nazo, kama ni balls uko nazo, na unatafuta vile ya kuconnect na wasee uko nyumbani, we will give you the platform. Bring them, we will do the matching. Pali kuna need, alafu tunasema niaje teacher, let's peleka donation hapa. That is what we will do. So thank you guys. Let's continue with the conversation. Tumalizane na stories za mtaa. The next episode tunaanza kuongea na juu ya game hii kuna team fulani. Mpira idunde. Twende kazi jamani. Endelea kusubscribe.